4 individuals were arrested for vandalism and arson targeting the residences of suspects implicated in the murder of Samir within the jurisdiction of the Amtali Police Station. SP for the West District Namit Pathak confirmed the accused were produced before the court on Thursday. Providing a comprehensive update on the law and order situation, the SP of West Tripura District Namit Pathak confirmed the murder of an individual identified as Samir within the jurisdiction of the Amtali Police Station. Following the homicide, instances of retaliatory vandalism and arson were carried out targeting the residences of the murder suspects. In response to the rioting, law enforcement authorities launched an immediate investigation, initially arresting 3 individuals on site, followed by a 4th apprehension during subsequent rounds of investigation. The 4 detained individuals have been identified as Raju Laskar, Braban Das, a resident of Kathaltali Bazar area, Sajal Das, a resident of Ranir Khamar, and Lakshman Malakar, a resident of the Madhuman Kathaltali area. The accused were formally produced before the court on Thursday. SP Namit Pathak further noted that authorities are extensively reviewing available video and CCTV footage to identify, track down and apprehend all remaining perpetrators involved in the violence. जैसे कि आपको पता है कि कठलतली पे जो घटना हुई थी उसमें जो अक्यूज़ पर्सन को तो हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था, 3 अक्यूज़ पर्सन अरेस्टेड हैं। उसी के साथ साथ ये घटना ये हुई थी कि वहाँ पर वैंडलिज्म हुआ था और ये आग लगाने की जो घटना हुई वहाँ पर घरों पे, तो उसको लेके भी हमने जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए इसमें 4 जने जो इसमें लिप्त पाए गए थे इनको हमने अरेस्ट किया है और फर्दर लोगों को भी हमने आइडेंटिफाई करके रखा है और उनको भी हम जो है जल्दी पकड़ेंगे। और कितने हैं कुछ? ये हमारे पास वीडियोग्राफिक एविडेंस में भी कई लोग हैं, वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और उनके अगेंस्ट भी हम कार्रवाई करेंगे। Report of Magatla, Chini Khorang.